So today's message title is Life Pattern. In other words, it's the culture. Judul dari khotbah hari ini adalah So we must gaya heal our hidup life atau pattern. cara hidup. Jadi di sini kita harus mengubah cara kehidupan kita. Then you can receive filling of the Holy Spirit. Maka kita dapat menerima kepenuhan Roh Kudus. 여러분이 이 삶을 바꿔야 돼요. 그죠? 패턴을 바꿔야 돼요. So you must change your life pattern. Jadi kita harus mengubah cara kehidupan kita. 왜냐하면 노아 시대가 그게 주님 재림할 때도 마지막 시대도 그렇게 될 거예요. It's because the last days will be like the days of Noah. Karena akhir zaman akan menjadi seperti hari-hari pada zaman Nuh. 노아 시대가 뭐 어땠어요? So how was the days of Kalau begitu, Noah? bagaimana hari-hari pada zaman Nuh? 하나님의 아들 사람 짤 때 아름다움을 보고 모든 여자들 취해서 아내를 삼았더라. So it says the sons of God, they saw the beauty of the daughters of man and then they married to these Zaman daughters. Nuh di Alkitab menyatakan bahwa anak-anak Tuhan melihat kecantikan anak-anak manusia sehingga mengambilnya sebagai istri-istri 먹고 mereka. 마시고 So in the days of last days, the people will be eating and drinking. 장가하고 시집고 Dan pada akhir They will zaman be married orang-orang and juga also akan give in hanya giving makan in dan in minum marriage. dan kawin dan mengawinkan seperti itu saja. 영적인 전혀 다 무셔버리고 오로지 육신적. It means they will neglect Itu all the artinya spiritual things, pada but akhir they will zaman only focus orang-orang on the akan physical things. mengesampingkan hal-hal rohani dan hanya melihat hal-hal fisik saja. 여러분 하나님이 왜 선악과를 만들어요? Why do you think that God created the fruit knowing knowledge of Saudara, good and evil? coba berpikir kenapa Tuhan Why do you think menciptakan He made buah it? pengetahuan. 선악과를 만들어서 왜 먹지 말라고 해요? And after making the fruit Bahkan knowledge of good setelah and evil, and then membuat why buah God pengetahuan prohibited pun from Tuhan eating? melarang manusia untuk jangan memakan buah 반드시 itu. 죽는다. And God said, when you eat of Bahkan it, you will Tuhan surely pun die. berfirman ketika Kan manusia makan buah 살인하지 pengetahuan 마라. manusia 이 법을 pasti 만들고. akan mati. 살인하란 말입니까? 하지 말란 말입니까? When we make the law, do not murder, does it mean that we Kalau have to kita murder? membuat We should not 반드시 murder. peraturan 5년 이상 징역이 처하거나 untuk- 무기징역 상이 처한다. 이렇게 돼 있거든요. Kalau kita Because membuat the law peraturan says untuk that jangan when you membunuh, commit apakah murder, kita harus then you will membunuh? be put into the prison. Kalau kita membunuh, 그러면 maka pasti 살인하란 masuk 말이에요? penjara kan? Does it mean that we should 살인하지 murder? 말란 말이에요. No, it Apakah itu means artinya that kita we harus should not murder. membunuh? Jadi kalau Kecil ada aja aturan yang bilang jangan salin. membunuh, It's not artinya to kita tidak destroy boleh or to membunuh. kill, but it's to revive. Jadi aturan itu atau hukum itu 반드시 bukan 정령 untuk 중단, menghancurkan, 아니에요. tapi untuk 정령 memulihkan. When you surely die, it means you will surely live. Kalau kita pasti akan mati, artinya kalau kita jaga, kita pasti akan hidup. Isn't it so? 왜 그럴까요? Why do you think it is this way? Kenapa kita harus Insan- berpikir seperti ini? 창조 전에 벌써 사단이 It's because before Karena creating the sebelum mankind, penciptaan the Satan manusia, exists already. setan sudah ada di dunia ini. 하나님과 되겠다. So this angel wanted to make himself the most Dan high. malaikat itu 내가 ingin 가장 menjadikan 높은 dirinya 구름에 가서 maha tinggi. 거룩한 자와 내가 가장 비길 것이다. So this angel, he told himself that I will Malaikat go itu up and I katakan will bahwa make myself aku the ingin most menjadikan high. diriku Ireus, seperti yang maha Mikael, tinggi. Mikael, Itu di ini Yesaya 14 ayat 12 sampai So 15. because of this angel Michael, he chased out this Dan angel karena from heaven. kesombongannya itu sehingga Tuhan Iya. memerintahkan Tangan dia malaikat And this fallen Mikael untuk angel mengusir hurled down to the earth. Lucifer. 이게 Sehingga Lucifer itu pun 마귀 terjatuh ke 사단이야. dunia ini. So he was called as Dan ancient Wahyu serpent, the pasal devil, 12 or gambarkan Satan. bahwa dia sebagai 쫄개도 되죠. ular tua And his naga besar atau underlings as iblis. well chased out. Tetapi pengikut-pengikutnya juga diusir 천지 dari 만물 surga. 창조 전에 벌써 이 땅에 사단입니다. So before creating the heavens and the earth, but Tapi Satan sebelum 혼돈공허가 있더니 sebelum Genesis Tuhan 12 verse menciptakan 2, there langit was dan bumi darkness, ini, chaos, and Tuhan void. sudah terlebih dahulu mengusir iblis dari on surga this dan itu earth. tercatat dalam Kejadian 1 ayat 사단의 무기가 2. 뭐예요? What is the weapon of Satan? Kejadian 1 ayat 2 itu menggambarkan It's a darkness, kehadiran chaos, and setan void. sebagai kekosongan gelap So this gulita is the dan weapon belum of berbentuk. Satan. 자,
Ini 아담을 menggambarkan 만들기 kehadiran 전에 setan. 이미 사단은 이 무기를 갖고 있고 Even before Adam was created, but Jadi Satan bahkan already sebelum Adam possessed this diciptakan weapon. pun 이 setan 흑암이 sudah ada 영에 di 덮어야 dunia 되냐? ini. 이건 어디죠? So if this weapon covers the spirit, then the spirit will be darkened. Dan 여러분 dengan 혼에 kegelapan itu ketika menutupi roh, maka roh pun digelapkan. If this weapon attacks Itu your artinya, soul, then dengan what will senjatanya happen to your itu, soul? 생각이 Ketika 혼미 setan And menyerang your roh kita, hearts and maka thoughts will be pikiran dan confused. hati kita pun akan 이상하게 불신하게. So menjadi kelam. strangely enough, you will have unbelief towards dan pada God. akhirnya kita menjadi tidak 여러분 percaya 육체의 kepada Tuhan. 삶에 이 공허에 덮여보면 얘가 전혀 무가치한 삶이라고. If the emptiness Jadi kalau kekosongan attacks your menyerang life, then hidup kita, you will have maka this kita akan emptiness. mengalami kekosongan dan ketidakpercayaan. 이 땅에 이미 사단이 존재하고 있다. So God wanted to make this. God wanted to make Adam know about this. Tapi Satan Tuhan already exists. mau memberitahukan 그게 Adam akan hal ini, 그 tetapi 아담을 만들었잖아요. setan juga tahu. So doing this, God created Adam. Dan 인간은 dengan hal 하나님의 itu semua 형상이라고. Tuhan menciptakan Man Adam, was created in the image of yaitu God. Tuhan menciptakan 하나님을 manusia 의지해야 돼. serupa So dan that's why segambar man dengan Allah, must trust in 하나님이 God. supaya manusia Man dapat must obey God's word. 그래서 말씀을 주신 거예요. dapat That's why taat, God has given His word to bahkan man. manusia dapat menerima firman dari Tuhan. 하나님을 불신이나 불순종 하나님 떠나게 돼. But man disobeying God's word, didn't Tapi trust ketika in God. manusia So that's tidak why percaya, they were manusia separated from God. tidak menuruti firman So Tuhan, then they were bound to die. maka manusia pasti 미리 akan mati. 알리라. 왜 사단이 존재? So God wanted to make Adam know 자, about this Tuhan in ingin advance because Satan existed menginginkan membuat already. Adam mengerti hal ini sejak A man awalnya. a man was 내가 received the free will 선택하고 안 from God. 하고 안 하고 Tetapi 할 수 있는 선택을 Untuk itulah Tuhan juga memberikan kehendak bebas bagi So manusia. man already received this free will from God. Karena They can decide whether they Manusia will sudah take menerima this or kehendak not. bebas dari Tuhan sehingga manusia bisa memutuskan. So that's why God revealed this in Tetapi advance. Tuhan You sudah should not leave menyatakan hal me. ini sejak pada mulanya. 사단이요. 이 무기 가지고 뭡니까? 딱 사단의 업무가 뭐예요? So with this weapon, Jadi dengan Satan, senjata what did setan he do yaitu to man? What kekosongan is dan his work? kegelapan, apa yang akan dia lakukan? That's Genesis 3. Yang dia incidents. lakukan 자, tercatat dalam 아담에게 막 Kejadian pasal 흑암은 3. 공고로 확 덮죠. So to Adam and Eve with the Jadi bagi darkness and Adam dan chaos, Hawa dengan Satan kegelapan captured dan and attacked them. kekacauan, setan menipu mereka. 여러분 잘 생각해. 지금도 사단은 계속 여러분의 삶장을 덮치고. So you have to understand Jadi this kita very well. harus Even mengerti now, hal Satan ini is dengan continuously baik, bahwa attacking us setan with the terus darkness and menyerang chaos. manusia dengan kegelapan dan kekosongan. 그러면 여러분이 이 덮여보야 되냐? 사단의 딱 놀이터를 받게. Once you become 그렇죠. covered with the Dan ketika kita darkness, chaos by Satan, 사단이 then dengan kekosongan dan kegelapan, you will become maka the kita playground of akan Satan, or menjadi you will become the workplace tempat of bermain Satan, where bagi Satan setan. can work. Setan akan benar-benar bekerja dalam kita. 완전 마귀가 딱 이제 놀기 좋은 장소 밖에. If you become covered with the Kalau kita darkness, chaos, and void of ditutupi Satan, dengan then you will become suara-suara the setan, playground bisikan-bisikan where Satan can setan. have fun. Maka kita akan lebih mendengar apa yang setan 하와와 katakan. 아담을 잘 보시라고 상태를. Then you must look carefully at the Adam and Eve in Genesis 3. Kalau incident. begitu, kita harus melihat lebih jelas dari peristiwa Adam dan Hawa. 나를 밖에. So Adam and Eve changed into me without trying. Adam dan Hawa kemudian berubah menjadi 말씀, berpusat pada diri sendiri So God is tanpa invisible, Tuhan. but God gave His word to them. 먹지 말라. Padahal Tuhan memberikan firman-Nya bagi Adam 하나님과 dan 인간을 Hawa. 올바른 관계. So God gave the covenant to man. Padahal You Tuhan should not eat. memberikan When you firman eat of it, bagi you will surely die. manusia It's a relationship bahwa with jangan God. makan buah itu supaya perjanjian dan hubungan dengan Tuhan itu terus terpelihara. But God asked man that, did God really say you should not eat this fruit? Tapi Hawa, iblis bertanya kepada manusia, apakah But Allah Eve said, melarang kamu no. untuk makan semua buah ini? Tapi Hawa menjawab, tidak. 먹지 마, 만지지 마라. 혹시 보면 죽을지 모른다. 뭐 이러다. 이런 말. But what God said to us is that, Hawa you should menjawab, not Tuhan eat berfirman the bagi kami, tree in the middle of the kami bisa garden, makan and then we semua should buah not touch it. kecuali buah yang di tengah-tengah taman. 그냥 놓친다. 하나님 놓친다. It is me of Dan losing hold of the ini covenant of artinya God. diri manusia sendiri yang kehilangan perjanjian Tuhan. 흑암은 다 펴버려요. 그렇죠? It means that 흑암이 덮으니까 하나님의 말씀을 놓쳐. so Eve was already covered with the Jadi darkness, Hawa so she sudah lost hold of dikuasai God's oleh covenant. kegelapan dan kekosongan sehingga dia tidak bisa mengontrol dirinya lagi. Then you know the consequences of it. Maka saudara tahu konsekuensi dari hal ini kan? 여기 노린 겁니다.
then you will be placed under the authority of Maka background seperti hell. Hawa, kita akan terjerumus dalam What is kekuasaan hell? Hell kegelapan. is the place without 하나님 God. 안 믿는 사람. Kita It akan is the jatuh gathering of dalam the people latar who belakang don't believe in neraka. God. Neraka merupakan tempat bagi 하나님을 musuh-musuh 그냥 Tuhan. 놓치면 내가 지옥 권세를 딱 Once you lose hold of the Jadi covenant ketika of kita God, kehilangan then perjanjian you will be Tuhan, placed under the authority of maka kita akan background hell. terjerumus ke dalam latar belakang neraka. Then rightfully, 자, Maka 육안만 남는 나. so you will have only your physical kita eye hanya being open. bisa membuka mata 보이는 fisik 육신적인 kita 거, saja, 무슨 tapi mata rohani That's why you tertutup. only what you see is all 육체 the 다 physical Sesuatu yang things kita because lihat you have hanya stolen hal-hal away with fisik your saja. physical spiritual Tidak bisa things. melihat hal-hal rohani. 이래 되니까 어디 됩니까? 이게 창세기 3장 1절 3절이라면 이거 창세기 3장 5절이에요. If the first is Genesis chapter 3, 1 through 3, then the second is Jadi yang Genesis pertama chapter 3, ayatnya verse Kejadian 5. 3 ayat 1 sampai 3 dan kedua Kejadian 3 5절 ayat 5. So what is Genesis chapter 너희가 그걸 3, 먹나 verse 5? 너희 눈이 밝아져 이러잖아요. When you eat of it, your Kejadian eyes 3 will ayat open. 5 katakan bahwa 무슨 ketika 눈이 kamu 밝아졌어요? memakannya matamu akan terbuka dan What kind of menjadi eye sama is it seperti here? Allah. 완벽하고. Only the physical eye open, but spiritual Jadi eye artinya became mata completely terbuka, dark and tetapi dim. mata fisik saja yang terbuka untuk melihat hal-hal fisik saja. And Adam and Eve lost hold of all the spiritual Dan pada things, but akhirnya all the Adam dan physical Hawa pun things kehilangan remained. semua hal-hal 내가 rohani. 취한 권세를 딱 놓이는 거예요. So because of this, Dan you will oleh be sebab placed under itulah the authority of Manusia disaster. kemudian terjerumus dalam kekuasaan So this will kegelapan. happen. Dan inilah yang terjadi. 그러면 어디 됩니까? Then what happens? Lalu berikutnya apa yang terjadi? Then you will become the master of your own life. Kita kemudian akan menjadi tuan atas kehidupan kita 사단이 sendiri. 뭐라고요? 5절에 이거 네가 하나가 될 수 있다? What did Satan say to Eve? Apa yang When you setan eat of this katakan fruit, bagi you will manusia, become like bagi God, Hawa. in verse 5. Ketika kamu memakannya, kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. 하나님과 관계가 우리가 하나님 나는 하나님의 의지하고 순종하는 난데 그게 아니야. 내가 하나님. Before I was supposed to trust in God, Jadi obey God's sebelumnya word, but now manusia I was harus separate from percaya God, dan so tunduk therefore I kepada myself Tuhan. become the master Tapi of my own setelah life. 그렇고 완전 kejatuhan itu manusia harus menjadi So after this, Satan bertanggung jawab completely, atas hidup manusia captured us and sendiri. we become enslaved. to Tapi Satan. pada saat itu setan menjadikan manusia So we will sebagai be placed budak, under the authority of sehingga Satan. kita pun terjerumus dalam kekuasaan setan. 지금도 마귀는 흑암 혼돈 공허한 무기 가지고 계속 우리 공격합니다. Even now, Jadi with bahkan the saat weapon, ini juga darkness, chaos, dengan and void senjata continuously setan itu attack kegelapan us. kekosongan, setan sedang menyerang manusia. You are also covered with the darkness, chaos, and void, and you Kalau will be kita in the pun state diserang of dengan Adam and kegelapan dan Eve. kekosongan, maka kita akan So terjerumus you menjadi will budak turn setan. into you of Nah, losing hold of Kita God, akan menjadi or covenant of manusia God. yang Then only kehilangan physical kekuatan things dari will Tuhan. remain in you. 내가 Hanya hal-hal fisik And saja you yang will become tersisa the bagi master of kita. your own Dan life. kita akan menjadi penguasa atas diri sendiri. So we call this is the life of three disasters. Ini yang kita sebut sebagai hidup dalam 3 bencana. That's why God asked, Tetapi oleh sebab itu Tuhan Adam, bertanya, where are you? Adam, di manakah engkau? Kejadian 3 In ayat 9. Genesis chapter 3, verse 9. 아담에게 이거 깨닫게 만든 거예요. God wanted to Adam to realize this. Tuhan bertanya karena Tuhan ingin Adam untuk menyadari. 벌거벗어 가지고 두려워서 숨었습니다. Adam, he said, "Oh, because I'm naked, you know." Tetapi I was Adam shaken, menjawab, that's why I Tuhan hid karena saya myself from telanjang you." sehingga saya bersembunyi. 어디 숨었는지 몰라 사는 무엇입니까? So did God, because he didn't know where Adam was, that's Apakah why he asked Tuhan this tidak tahu question. Adam ada di mana sehingga Tuhan bertanya, Adam you ada ate di the fruit mana? I commanded not to Bukan eat. kan? Tetapi Tuhan Bukan. berfirman, So who told engkau you sudah to makan eat that buah fruit? sehingga engkau Oh, mengerti because of bahwa the engkau woman. telanjang. Tapi Oh, siapakah yang menyuruh engkau to the makan woman, buah why itu? did you eat the fruit then? Adam menjawab, Baby karena nanti kan perempuan. Oh, but the serpent deceived me. That's Lalu why kenapa I ate. Hawa makan buah itu? Hawa bilang karena ular. But without asking to Tetapi serpent, tanpa immediately bertanya lagi God kepada cursed ular, the serpent. Tuhan langsung menghukum iblis, menghukum ular. 다는 걸 깨닫게. So then Adam had to realize he was Supaya in this seperti itu three Adam bisa disasters. mengerti bahwa dia berada dalam 3 bencana. Then God, what kind of answer did Tetapi he give to Tuhan, Adam and Eve? jawaban seperti apa yang Tuhan berikan bagi So Adam the pada saat offspring of the itu? woman Jawaban Kejadian 3 ayat 15, keturunan will perempuan. crush the head of the Keturunan serpent. perempuan akan meremukkan kepala iblis. 여자 발꿈치를 상. But the serpent only will strike Tetapi the heel iblis of akan the, meremukkan tumitnya. 여자의 후손. the offspring of the Jadi woman. keturunan perempuan. 아담 후손이 아닙니다. 여자의 후손. The offspring of woman means he is Keturunan not the perempuan descendant of artinya Adam. dia yang bukan berasal dari keturunan laki-laki, keturunan manusia. 그분. God himself Tetapi will Tuhan came, sendiri will yang come akan in datang human sebagai flesh, and then keturunan he will perempuan do itu this akan work. meremukkan kepala iblis. 선지자 대신 그랬어.
So he is a Christ Dan who dia is the adalah true prophet. Kristus. 있잖아요. 지옥 배경에서라도 전혀 하나님 없는 내게 내가 길이고 주 생명이다. 하나님께로 올갈 때. So Christ who is the true prophet. Oleh sebab he itu said, Kristus yang adalah Nabi I am sejati. the Katakan, the way, akulah the jalan life. dan kebenaran dan hidup. 빼면 머리 박살. You can only come to God through Barang me, siapa and datang then kepada he will Bapa, crush the head of hanya the bisa serpent. melalui aku. Dialah So yang there is a Christ who is the meremukkan true king. kepala iblis. Dia adalah raja sejati. Yeah, he must come and Dia harus crush datang the dan serpent. meremukkan kepala setan. And then the serpent will strike your heel. Tetapi dikatakan What ular kind atau of, iblis akan meremukkan heel is it? tumitnya. 십자가에 Ini melambangkan So apa? this striking his heel Meremukkan means that tumitnya the death melambangkan of Christ. salib. So here it is the Christ Dan who di is sini the dikatakan true bahwa priest. Kristus yang akan disalibkan. 하나님 이 답을 So God has given this answer Tetapi to Tuhan Adam sudah and Eve. memberikan jawaban ini kepada Adam sejak pada So mulanya. you must understand Dan this. kita juga harus 지금도 mengerti. 구원받은 여러분 상관없습니다. 계속 3장 Even now, regardless of you are being saved or not, Bahkan saat continuously ini Satan is tidak peduli attacking saudara us. diselamatkan atau tidak, tapi tetap setan menyerang saudara. 여러분은 사단의 놀이터밖에 없어요. So if you have Dan fallen kalau into saudara the possession of terjatuh dalam Satan, then you become the bencana playground oleh of setan, Satan. maka saudara akan menjadi mainan bagi setan. 여러분 완전 요 상태 될 때 사단 딱 작업을 하기 시작해요. So when you are covered with Kalau the kita darkness, ditutupi then oleh Satan will kegelapan, have maka fun setan in your akan life. bersenang-senang dengan kita. 뭐 하십니까? So with what? Dengan apa setan akan bermain-main Will Satan bagi have fun kita? in your life with the problems? Yang pertama dengan 막 masalah. 그랬듯이 딱 이더라고요. When problem comes, Ketika as if masalah we were waiting datang, for the problems, we Ketika fall kita into the berhadapan problems. dengan masalah, maka kita terjerumus dalam kekacauan. Yeah, what is the COVID-19? But when people hear the COVID-19, Corona came, itu then they apa? all fall into Tetapi the ketika disastrous orang-orang problem. mendengar corona, mereka tidak Or mereka menjadi lemah, mereka menjadi tidak punya kekuatan. 그랬듯이 딱 And also the difficulty, as Bahkan if they juga were waiting for it, they kesulitan. fall into the Kalau kita berhadapan dengan difficulties or the kesulitan crisis. atau krisis, kita akan menjadi lemah. 하나님 보세요. 하나님 볼 때 문제는 문제가 아니에요. But in God's eyes, Tapi all dari these mata things you consider Tuhan, problem are not hal-hal problem seperti to ini God. bukanlah masalah. 문제 아니. Yeah, to God, Bagi Israel's Tuhan, problems 단 하나가 문제인데 요게 문제. 단 하나. Bagi Tuhan are not hanya the ada problems to satu him, masalah. but there's only one problem to Yang God. lain bukan That is masalah, Genesis hanya ada 3. satu masalah, itu masalah Kejadian 그래서 pasal 3. 답을 줄 때 하나님 여자 옷을 와서 사단을 박살낼 것이고 그것을 너 건질 거야. That's why Untuk when itulah God ketika gave his Tuhan answer memberikan to Adam and jawaban Eve, he bagi said, Adam dan "The Hawa, offspring of the woman will come Tuhan and crush berfirman the keturunan serpent's head." perempuan akan datang dan meremukkan kepala iblis. So Israel, God is inside of me. Dan Allah Tritunggal hadir di dalam kita. 주의 형상으로 만족하라. When I awake, I will be Ketika- satisfied with the seeing the Ketika Lord's image kita in bangun, me. biarlah kita menjadi 눈만 뜨면 하기. puas, menjadi So, bahagia As dengan soon as you melihat open your gambar eyes, Tuhan. confirm this. 성삼의 내 안에. Trying God is Bahwa in me. Allah 너희가 Tritunggal 하나님의 hadir 성전이냐, di dalam 알지 kita. 못하느냐? Don't you know that you are the Kita temple of katakan, God, tidak God's tahukah Spirit kamu lives bahwa inside tubuhmu of me. adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalamnya? I have been crucified with Katakan bahwa Christ. kita sudah disalibkan bersama dengan I Kristus. myself died already. 아담 Kita hidup, namun Yeah, my old kita self sudah that belonged mati. to Adam died 내게 already. Karena 사는 내가 manusia 아니라 lama 그리스도가 kita 살고 sudah It is mati. no longer I who lives in me, Manusia but lama yang Christ berasal who dari lives in Adam me. sudah 있는 mati. 나와 동거하신다. Dan He sekarang lives kita with me. hidup di dalam 날마다 Kristus. 같이 먹고 마시고 자고 일어나 같이 다니고. The Christ inside of Kristus me yang hidup di daily, dalam He kita, lives with me, Dia He akan walks with hidup me, dan He is Dia akan with me. menyertai kita sampai 성령이 selama-lamanya. 아예 이를 치고 내 안에 계시다. And the Holy, I have been also Dan been sealed kita with juga the Holy Spirit. dimeteraikan oleh Roh 내가 Kudus. 그 상태에서 보면 아무것도 문제 아닙니다. So within Oleh that, sebab I am itu, full of the triune God. If I look at the 문제야말로 problems, 하나님의 dalam 정확한 답을 줄 절대 시간. Kehadiran The Allah problems Tritunggal will- bagi will kita, kalau kita melihat not appear masalah-masalah as a yang ada, problem, maka but semuanya bukan lagi through menjadi problems, masalah. you will discover absolute Tetapi God. kita akan 사건을 menemukan 올렸다. jawaban The incident Tuhan arose. di balik masalah yang ada. 하나님의 절대응답 받을 기회입니다. Then it is the Dan opportunity for us masalah to pun receive menjadi absolute kesempatan bagi Boleh kita untuk waktu melihat kita. kuasa Tuhan. difficulties, crisis, Krisis came dan to us. kesulitan pun 하나님의 절대 작품을 만들기입니다. It is menjadi the chance for us to kesempatan bagi make the kita. masterpiece of God. untuk melihat berkat Tuhan. 맞아요, 안 맞아요? Is it true or not? Seperti ini atau tidak. 그렇게 안 봐요. But we don't look at the problem incidents this way. Tapi bagi kita mungkin kita tidak But when melihat problem comes, masalah we consider seperti ini. problem 문제만 깊이 Ketika as kita berhadapan problems, dengan or we masalah, fall into kita problems. selalu melihat masalah itu sendiri dan mulai untuk mengeluh. 요 상태 만들어 가지고 문제이면 딱 작업을 합니다.
그렇죠? Satan in waiting, Tapi if you consider setan problems, then dengan it's secara time tidak kelihatan, for Satan to start his work. setan memberikan masalah-masalah Because bagi the kita. chance for Satan came. Itu juga menjadi kesempatan untuk menyerang kita So melalui whenever that's masalah. why when 가끔은 이렇게 problem comes, incident 어려움이 arises, Jadi seringkali and masalah difficulty muncul, crisis comes, and then kesulitan you dan krisis immediately fall terjadi. into three disasters. Kita berpegang pada Tuhan 내가 ataukah berpegang 평소에 pada 3 이 bencana. 상태시면 어느 날 딱 무조건 걸려. So in ordinary times, if you are Jadi within the three setiap disasters, waktu and kalau kita berada when dalam Satan 3 attacks, bencana, you have no choice but maka to ketika setan menyerang, kita tidak punya pilihan selain hancur. 성삼위 하나님 형상을 확인해라. to be attacked by Satan. That's why whenever you open Itulah your sebabnya eyes in the setiap morning, hari always ketika kita confirm to membuka triumph mata God di is pagi inside hari, of you. lihatlah Allah Tritunggal. Oh, that is right. The triune God is in Kita harus me menikmati through Allah the Spirit. Tritunggal menyertai kita, And my hadir body is dalam now diri the kita. Spirit of God, and Kita triune God dipenuhi is oleh in me. Roh 내가 Tuhan. 보좌다 내 안에 보좌 상삼위 계시니 보좌가 내 안에 계시는 게 아니냐. Since the triune God is in me, Karena so Allah then even the Tritunggal throne of God menyertai is in kita, me. sehingga tahta 그러면요, surgawi pun 모든 걸 거기서 보니까 dibangun 문제가 di dalam 뭐냐, 그 diri 하나님 kita. 딱 절대시 앞에. And when you look at all the problem incidents Sehingga from kalau this kita state, melihat you semua understand, masalah, kesulitan dan throne of krisis, God is in me, then dan menyadari bahwa you wouldn't fall tahta into surgawi problems. ada dalam kita, maka kita tidak You akan will have jatuh a dalam different pencobaan. interpretation for the problems and Tetapi kita incidents. akan melihat solusi dari semua masalah. 다 이뤘다. Because the offspring of Karena woman came keturunan as perempuan Christ sudah and he datang dan sudah 끝냈잖냐. it is finished. menghancurkan kepala Didn't I finish everything? 예수는 setan, dan dia Jesus katakan is the sudah Christ. selesai. 모든 문제 해결. Yohanes He's the 19 ayat solution to all 30. Tuhan problems. Yesus katakan sudah selesai. Finished. Dialah solusi dari semua 뭘 masalah. 끝냈어요? What did he finish? Tapi 뭘 apa yang dia 끝냈냐? yang selesaikan? 요거 해결의 3장이죠. John 19:30. Yohanes 19 What ayat he finished on the 30 cross sudah was the selesai Genesis di atas 3. kayu salib. 그말은 Dia menyelesaikan masalah kejadian pasal 3. Then this means that the only problem we have Dan is itu artinya, only Genesis 3. Masalah yang kita miliki hanyalah masalah But the kejadian rest of the pasal 3 problems are saja. not the problems. 뭡니까? Dan yang lainnya What are bukan they? lagi masalah. 절대 답을 주실 앞에. So all the problems we encounter Sehingga is semua also masalah yang time kita scale of hadapi, God. kita harus menemukan rencana Tuhan di balik masalah itu. It's no longer the instance to us, Karena but masalah there bukan we will lagi find masalah, God's absolute tapi answer. kita akan menemukan rencana Tuhan. Crisis come, then that's Krisis the opportunity terjadi, for us maka to itu make kesempatan bagi masterpieces kita of untuk God. menemukan 내가 이게 안 되지면 karya Tuhan dalam hidup kita. 약속해. 그렇죠. Unless you enjoy the answer of Kalau God, kita 하나님 tidak 믿으니까 dapat 믿으니까 menikmati berkat 나를 ini, 보니까 자꾸만 이래 되는 거예요. 아, 하나님 없나. 그렇죠. you only look at yourself. maka You don't kita see hanya akan triune God melihat inside of diri you. kita sendiri. You only see yourself Kita hanya akan melihat manusia only yang the lemah physical ini. eye being Ma- open, Kita akan melihat secara fisik being saja. master of your own life. Kita akan menjadi tuan atas hidup kita sendiri. 그러니까 묻잖아요. 아담이 하나님 네가 어디 있냐고. 네가 그렇게 빠졌겠냐 이 말이에요. That's why God is asking Untuk this itulah question to Tuhan Adam, bertanya haven't you fallen bagi into this Adam, problem through disasters? Di manakah engkau? Apakah engkau berada dalam That's 3 why you bencana? must hold on to Christ. Untuk itu kamu harus berpegang kepada Kristus. 바뀌어버려. Once you hold on to Christ, Ketika the kita solution, berpegang then kepada Kristus, solusi itu, the problems will be maka no masalah longer problems. bukan Because lagi Jesus menjadi said masalah. already, it is finished. karena sudah diselesaikan masalah itu. 그러면 여러분이 선택을 잘 합니다. 내가 그러면 뭐냐? 요걸 찾아야 되니까 문제 왔을 때 이걸 절대적인 하나의 답을 찾으니까 당연히 말씀을 선택해야 되는 거예요. 아. If the John 19:30 Kalau is the Yohanes solution, then 19 ayat let's make a 30 good menjadi choice. kenyataan bagi kita, maka kita akan berpegang kepada firman. When problem comes, then you have Ketika to masalah terjadi, see instead of the maka problem, kita but you akan have to 문제가 뭐냐? melihat 문제는 firman. 답을 찾습니다. 말씀 속에 갑니다. find answer dan from menemukan God's word. jawaban melalui 하나님이 firman. 중요한 답을 주시기 때문에 말씀. Because God will give important Karena Tuhan answer akan through memberikan the problem. jawaban That's yang why you have penting to find the melalui answer from firman. God's word. Sehingga kita akan mencari jawaban melalui 말씀을 firman. 선택해야 돼. That's why you will choose 문제를 God's Oleh word sebab itu kita akan instead of the memilih problems. Tuhan, bukan memilih 자, masalah. 사건이 어떻게 됩니까? Let's say incident arose. 말씀을 선택한 사람 Jadi mari 반드시 kita 말씀 묵상하게 됩니다. umpamakan 그렇죠? masalah If terjadi. you have chosen Kalau God's word kita instead of the memilih problems, Tuhan then dan bukan you memilih are masalah, bound to meditate on maka God's word. So you kita will melalui choose masalah itu 거기서 prayer. 하나님의 akan 계획을 딱 berdoa dan So from there, you merenungkan will kepada discover Tuhan. God's plan. Dan di sanalah kita akan menemukan rencana 반드시 Tuhan. 하나님의 것을 선택해요. Then you will choose Dan what kita juga belongs to akan God.
memilih apa yang lebih bernilai bagi Tuhan. Why? Because God wants to be a witness. Karena Tuhan mau kita menjadi saksi, 요걸 sehingga 보고 kita akan memilih untuk menjadi saksi. 성령의 인도라. So this is we call Inilah yang guidance kita of the Holy sebut Spirit. sebagai bimbingan 성령의 Roh 내주가 Kudus. 확신되면 문제하고 현범 전부 성인도 바뀌어. if you can confirm the indwelling of the Holy Spirit Kalau inside kita of you, dapat then mengkonfirmasi whatever bahwa Roh problem Kudus comes, berdiam di then dalam you kita, will, maka kita akan receive guidance of the mengerti Holy dan Spirit. berdiri menerima bimbingan Roh Kudus. So this was actually last week's message. Sebenarnya ini adalah firman Tuhan minggu lalu. Then today, look Lalu bagaimana firman at Tuhan this. untuk You minggu must ini? connect the message. Minggu ini firman apa yang harus kita lihat? 노아 때와 다 마지막 때. So in the passage, the last Jadi days will dalam be the days of ayat Noah. Alkitab yang sudah kita What was baca, the days of Noah? akhir zaman akan seperti hari-hari Nuh. 먹고 마시고 시집가고 장가고 그러고. People were eating, drinking Yaitu in the days of manusia Noah. hanya akan makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Before the flood, people were eating, drinking, marrying, giving in marriage. So until Jadi the flood sampai comes and kapan destroy everything, but mereka akan makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada it seperti means they were hari Nuh completely masuk ke ignorant dalam about the spiritual bahtera. things. Dan manusia akan mengesampingkan hal-hal They only rohani. focus on all the Manusia visible, hanya akan physical fokus things. kepada hal-hal fisik saja. So look carefully at this. 사단은 지금도 흑암 혼돈고 Even now, Satan Karena is bahkan saat ini juga attacking us. setan sedang Darkness, menyerang kita dengan chaos, and kegelapan, void. Kejadian 1 ayat 2. And then Satan sees Juga us with bahkan the saat ini Genesis juga 3 problem. setan sedang menyerang kita dengan peristiwa Kejadian pasal 3. 완전히 네피림 문화. On top of this, Satan Tetapi also di atas semuanya utilizes itu, Nephilim culture. Setan pun memanfaatkan So budaya even this problem turned into culture. supaya semua masalah Kejadian pasal 3 ini mengalir melalui budaya Turn into lifestyle dan membuat of kita men. menjadi gaya hidup dalam Kejadian pasal 3. So all these, Genesis chapter 1 verse 2, Genesis Dan chapter 3, melalui Nephilim Kejadian culture 1 ayat 2, Kejadian pasal 3, you ini membuat through your eyes, mata ears, and kita, mouth. telinga kita, dan mulut kita semuanya tertutup untuk melihat So hal-hal look at rohani. this diagram. Jadi kalau mau digambar menjadi It's seperti a ini, person. ini adalah gambar orang. So you will become like this. in Kita the akan menjadi seseorang yang diagram seperti of a ini. person. 이래 돼. 뭐야 이게? What do you think it is? Ini adalah gambar 완전히 orang yang seperti apa? It's a person. 영적으로 황폐 그죠? A person who is spiritually desolate. Orang yang di kepalanya secara rohani dia buta, So completely become imprinted Yang with the benar-benar 12 things of di- Satan. dikuasai oleh 12 masalah kehidupan yang diberikan setan. 12가지가. Because all these problems of Genesis chapter 1 verse 2, Genesis 3, Karena masalah ini and Kejadian 1 ayat 2 dengan Nephilim Kejadian pasal 3, sehingga matanya menjadi buta enter this person through nose, eyes, and mouth. melalui 자, masalah-masalah Because ini like masuk their ke dalam eyes now manusia covered melalui with the mata darkness. dan His eyes telinga, covered with darkness. mata yang ditutupi oleh kegelapan, And his ear dan telinga, always hear, telinga yang hanya hears the mendengar evil hal-hal things. fisik saja, The God's word 사람 말 사단 말. bukannya does not mendengar enter, only the Injil, words of the mendengar people of firman, Satan tetapi enters. hanya mendengar kata-kata manusia dan kata-kata setan. What about his mouth? Bagaimana Always dengan speaks of mulutnya? words of unbelief. Mulutnya hanya mengatakan kata-kata Always tidak criticize percaya, others and hanya judge mengkritik others. orang lain, hanya menghakimi orang lain. 손을 뭐요? What about their hands? Bagaimana It's his dengan hands. tangannya? 핸드폰 딱. He's holding on to his mobile phone. Tangannya akan selalu main HP saja. 핸드폰은 나의 목자신. The Lord is my shepherd, he should say, but she says, Harus katakan, Tuhan my adalah cell phone is my gembalaku. Lord. Tapi akan So I mengatakan shall not bahwa be one. handphone, HP adalah anakku. 그거 다 있으니까. Yeah, look at our remnants. As long as they Jadi have their lihatlah mobile phone with them, Anak-anak then kita, Ngomong setiap ada hari terus. mereka hanya All main handphone saja. 핸드폰은 끝나는. that's why if they have their mobile phone, then that's Sehingga it. kalau sudah pegang handphone, maka This mobile phone seperti makes itu me lie saja. down in green Orang pasture lain and pun leads tidak me beside penting lagi. quiet waters. 다 보고 Because they can do all sorts of things with this phone. Jadi mereka akan melakukan segala sesuatu dengan handphone. The technology developed so much these Karena days, with teknologi one thing sudah they can do berkembang all terlalu things. jauh, jadi manusia menjadi seperti ini. And also they all focus on the money, Dan finance, manusianya and di success. tangan mereka memegang uang dan 보다 상처 투성.
But in their hearts, it's full harta of saja, scars. tetapi dalam Ya, hati ilmu mereka, jangan. hati yang penuh dengan So that's why the kepahitan. 7 disasters Oleh sebab itu, 7 bencana akan with terus us. menguasai manusia. All these earthly physical things they Dan are semua obsessed hal-hal with them. duniawi itulah yang mereka kejar dengan kaki mereka. Look at their lives. They are Jadi completely lihatlah hidup mereka. lethargic Mereka akan menjadi orang in yang their tidak life. And then peduli spiritually they are so dan powerless. menjadi orang yang secara rohani tidak berdaya. And for their work, they have no power. They are Dan bahkan incompetent. untuk pekerjaan mereka pun mereka tidak punya And they don't kekuatan. receive any answers in their Mereka field. kehilangan segala jawaban di ladang-ladang So mereka. if this happens to us, Kalau then hal seperti ini terjadi bagi kita, maka apa yang akan kita alami? it's not my word, but this is Ini what the bukanlah Bible kata-kata tells us. pendeta, tapi inilah firman yang harus kita terima bersama. 완전히 뭡니까? 세상의 종살이. So if you become like this, Jadi kalau then kita your menjadi nature is going orang to yang be seperti enslaved ini, to this world. maka kita menjadi budak bagi dunia ini. It's Genesis chapter 6 Ini adalah verse 1. Kejadian pasal 6 ayat 1. 불신자의 종. You become also enslaved to Kita juga unbelievers. menjadi budak bagi orang yang tidak percaya. How come the children of God Bagaimana they mungkin become enslaved to anak-anak the Tuhan menjadi unbelievers of this budak world? bagi orang-orang dunia ini? Not only this, but they also become Bahkan bukan hanya itu saja, enslaved to all the physical manusia things. menjadi budak bagi segala hal-hal fisik. 사람이 종. They also will become enslaved to the Manusia people of juga the akan world. menjadi budak bagi setan. 완전 죄종. They will be also enslaved to the sin. Manusia juga akan menjadi budak bagi dosa. They will become like this. Akan menjadi orang yang seperti ini. 노아 시대 그랬는데 마지막 때 그랬다. So this happened Jadi at the time of inilah yang Noah. akan terjadi pada akhir zaman seperti pada hari-hari zaman Nuh. 그래서 우리가 뭘 해야 되냐? Then what must we resolve? Lalu here? apa yang harus kita sadari atau kita pulihkan di sini? 여러분이 이게 문화예요. 그렇죠? So our life pattern, Kita harus melihat or bahwa inilah gaya hidup kita. all these problems we encounter Semua becomes masalah yang just kita the hadapi, culture. 절대 못 Ini 깨닫습니다. menjadi budaya bagi hidup kita. That's why people can never Oleh sebab understand itu or orang-orang realize tidak akan pernah dapat mengerti hal until seperti our ini. Lord comes again. Sampai So the Tuhan world is datang moving kedua in this kali, manner. dunia akan terus berjalan seperti ini. 보는 게 되고 듣는 게 전부 다. Even though we have been saved Meskipun already, kita but the diselamatkan, culture, we see, tetapi we hear, budaya we feel, kita, and kita we hidup receive are like seperti this. ini. Gaya hidup kita seperti ini. 그래서 뭘 해야 되냐? That's why what Oleh must sebab we itu, do? apa yang harus kita 하나님이 lakukan? 방주를 만들어라. 그래서 God told Noah, Tuhan make an berfirman ark bagi Nuh untuk membangun For yourself. bahtera. 너 Bangunlah 가족을 bahtera For bagi your dirimu family. sendiri, bagi keluargamu, 모두 생명 보존하기 위해서 만들어라. in order to preserve untuk all the lives, menyelamatkan make an ark. kehidupan di dunia ini. 요걸 Bangunlah 차단시킬 bahtera. 수 있는 시스템 만들어라. You must make a system that Dan blocks bagi out kita, all these problems. Kita pun harus membangun sistem yang menyelamatkan dari semua masalah. Membangun sistem Especially in the morning, secara khusus di pagi hari night, dan juga di malam hari, and tapi juga during the time di being alone. siang 한 hari. 10분이라도 이걸 차단할 수 있는 시간 가져야 돼. Even though it is just the 10 minutes Meskipun of the time, hanya but 10 you must menit make saja, a tetapi system kita harus membangun to block sistem out, to cut untuk off all these problems. menghancurkan segala masalah ini bagi kita. 여러분, 하루에 3번 정신 내가 생각합니까? 내가 작년 1년에 켜공된 뭐냐? 3정식도. I already told you this, that Pendeta what was the sudah greatest sampaikan, answer kan? last year? That was we prayed 3 times a day Salah satu regularly. jawaban Tuhan bagi kita tahun lalu adalah kita bisa berdoa 3 kali satu hari. Do you do Apakah regularly 3 times? Saudara pray 3 semua times a lakukan day? berdoa 3 kali sehari? 30분 안 걸립니까? So 4-hour prayer 그 meeting 안에 말씀 다 Jadi di 집어넣고 gereja kita mengadakan usually pertemuan takes doa. 30 minutes. So inside of it, Meskipun there is a itu hanya God's 10 word. menit, tapi prayer topics. kita datang kepada Tuhan dengan membawa If you really topik-topik doa concentrate kita. on this prayer meeting, then that's it, you know. Kalau kita bisa berkonsentrasi dalam jadwal doa itu, maka hidup kita sudah selesai, pasti dipulihkan Tuhan. 가끔 보여. 이거 보니까. So 혼자 있으니 잘하더니.
So all the people, you know, Oleh sebab who itu, joins in this semua prayer orang yang meeting, so I mengambil can see bagian dalam sometimes jadwal even waktu though doa, they join, but they do other things. mereka sangat diberkati. Tapi orang yang tidak bergabung, lihat saja bagaimana So this kondisi time mereka. of the morning and night and that Tapi time bagi alone, kita, then you must have this system to pagi block hari, out siang hari, the problem. malam hari, kita harus membangun sistem untuk diri sendiri. 집중하시오. So it is time for you to concentrate on Menyediakan God. waktu untuk berkonsentrasi kepada Tuhan. It is time for you to concentrate on the gospel. Waktu untuk konsentrasi kepada 안 Injil. 가지면 반드시 그래서 우리 후대들 전부 So unless you have Kalau this time kita of tidak concentration memiliki on God waktu and untuk gospel, konsentrasi then even our kepada posterity Tuhan, will all perish maka without. bahkan generasi penerus kita pun akan hancur karena masalah. 문화 못 이깁니다. For our remnants, in which Jadi untuk area they anak-anak are kita, 다한테 좋은데 안 한다 왕따 당해 못 견뎌요. the most weak. 그렇죠. 그 이길 힘도 없고 mereka akan menjadi For semakin them, they are lemah, very weak at their bahkan atmosphere semakin or lemah dalam circumstances. atmosfer rohani mereka. 똑같이 살아갈 거야. 사단이 그래 완전 문화로 다 잡은 거야. That's why they always Untuk do itulah, what others do. mereka- Because they don't want it to be outcast by others. Mereka akan dipengaruhi oleh orang-orang Wah, lain di sekitar 한자서. mereka juga. 이거 했다는 거는 어떻게 해요? 그렇지 않아요? So that's why the fact Untuk that itulah, Noah alone he did this, making an Kita ark, lihat making an Nuh ark is a sendirian, tremendous tetapi Nuh work. yang sendirian dia membangun bahtera untuk dirinya dan untuk keluarganya. 바꾸는 필요한 거예요. It is time to change the pattern of your life. Jadi inilah menjadi waktu bagi kita untuk mengubah gaya hidup kita, mengubah bentuk kehidupan kita. 그래서 우리가 방주운동 That's why we must Oleh carry sebab out itu, this ark kita movement. harus 자 melakukan hal ini, yaitu So pergerakan look carefully at bahtera. this. 어디서 했어요? So where did Noah build the Jadi kita ark? lihat di On the manakah Nuh mountainside. membangun 얼마 bahtera. 했습니까? For how long he did Dan it? untuk 120 berapa lama dia 100, membangun bahtera? 120 120 years. tahun. Dia So bangun with di whom did he make atas an ark? gunung. 노아가 했어요. Yeah, by himself. Dan dengan siapa dia membangun bahtera? Dia membangun seorang diri, sendirian. So what does this mean? Tetapi apa artinya ini? Why was it the mountain? Kenapa dia harus bangun di atas gunung? It means he concentrated. Artinya dia pergi ke gunung untuk berkonsentrasi kepada Tuhan. 바다 각 나온다. Pastor, you 광야야. already mentioned this. You know, the Bible we can see the river, the mountain, 왜 and the sea. 그분은 틈만 하면 바다가 답니까? And also, Pastor, why whenever he has Hayang Ini tadi Semua selalu time. katakan ini kan di Alkitab kalau orang merenungkan always firman, goes to mereka the memakai seaside. kata-kata seperti gunung, He goes to seperti sungai, 120년 했다. seperti air. Tapi kenapa? 지속. because of concentration and 120 Karena di sana years, mereka what bisa does it mean? He berkonsentrasi. continued. Dan juga Nuh, kenapa Noah, 120 Hollow. tahun? And Karena dia on his berkonsentrasi own. selama 120 tahun. Dan kenapa dia membangun So seorang this diri? must take place Karena for dia us as harus well. memiliki waktu 이걸 sendiri untuk 노아 merenungkan 시대에 firman 다 Tuhan. 그럴 때 노아는 이걸 완전 차단시키는 거야. 차단, 방주. In the days of Noah, all Jadi the people, pada they hari were just Nuh eating, zaman drinking, itu, and then getting married. But semua orang Noah, hanya he kawin alone dan built mengawinkan. the ark Tetapi on the Nuh, mountainside dia for membangun 120 years. bahtera bagi Tuhan. 고편을 나무로. So with what he Dan built dengan the apa dia ark? membangun With the bahtera? cypress wood. What is Dengan the kayu cypress wood? gofir. Kayu gofir melambangkan apa? Yeah, the wood should not be rotten or decayed. 그렇죠. Kayu yang tidak mudah untuk membusuk. 안성나무예요. The characteristics of a cypress wood. The Jadi cypress kayu wood. gofir itu kayu yang And sangat also kuat. cypress wood has a special smell, so that Tetapi the kayu bugs gofir can juga enter. memiliki wangi It yang means that khusus. you must completely break down the power of Ya. darkness entering. Artinya, 한줄만 kayu 해라. gofir ini And then melambangkan make rooms in the ark. keteguhan, ketaatan kita untuk menghancurkan roh kuasa kegelapan. If you don't make the rooms, then look at the elephants walking around and then trample all other small animals Juga berikutnya, in order to buat preserve the berpetak-petak. lives inside the ark. Untuk apa buat berpetak-petak? Supaya binatang-binatang bisa masuk dan menjadi kandang bagi mereka. And then coat pitch inside and out. Dan berikutnya tutup dengan In pakal. order for the contaminated things not enter. Tutup dengan pakal artinya supaya segala hal yang jahat itu tidak masuk. 육신장. So all the physical disasters shouldn't Artinya enter supaya the ark. segala bencana-bencana fisik itu tidak masuk ke dalam bahtera itu. 이 흑암권은 왕 대신 그리스도. So this entails the Christ who is the king that 우리 breaks down 생명을 the 보한 참 Satan 선지자. Tetapi di or sini darkness. kayu gofir maksudnya adalah 이 Kristus 재앙을 yang menemukan 막는 setan. And the true Christ who is a true Juga Kristus prophet yang merupakan 삼중직의 nabi light. sejati yang menjadi jalan.
And also the true Dan Christ who is a melambangkan true Kristus priest yang merupakan 여러분 삼중기 who 그리스도에 solves the same 집중하는 problems. 시간 imam 그 sejati yang 기도하고 menyelesaikan 그를 masalah 홀려하시고. dosa. So building the ark or making the Jadi ark means membangun that you must bahtera have di time sini to maksudnya enjoy kita the harus presence of Christ. menikmati Kristus. So how do you do this then? Lalu bagaimana kita melakukannya? The method. Caranya 여러분이 bagaimana? 하세요. 듣는 방준도 해라. You must carry out the ark movement where you Kita harus hear or melakukan listen to. pergerakan bahtera di mana kita bersungguh-sungguh dalam hal itu. Because all the things you hear through Karena your segala ears, hal it's yang all kita the dengar, worldly yang kita things. lihat, itulah hal-hal yang 그래서 duniawi 여러분이 secara fisik. 아침 밤 혼전 시간에 단 10분이라도요. 이 말씀 드셔야 돼요. 복음을 드셔야 돼요. So that's why in the morning Oleh and sebab night itu, and the di time pagi being hari alone, ketika then you kita must 내가 bangun, decide 그리스도에 집중하면 그다음에 kita harus memiliki saat teduh, doing the ark movement where you listen yaitu to God's word. melakukan pergerakan firman di mana dalam saat teduh kita So at least 10 merenungkan minutes, you firman. must have time to intensively listen to God's Kita word. Kita harus memiliki waktu untuk secara Once you bersungguh-sungguh mendengar listen to firman God's Tuhan, word, then you will organize God's word you heard. supaya kita dapat menanamkan firman Tuhan yang kita dengar. 녹취해야 집중된다. For me, I always suggest that you transcribe the Jadi message. pendeta you selalu heard. 끝내지 말고 그거 좀 menyarankan 정리해 딱 saudara 해서 untuk 간단한 말로 mencatat Just don't end with khotbah the atau simply firman. listening to the message, but transcribe the Jadi bukan hanya message and dengar also khotbah, organize tapi the juga message you catat have supaya heard. bisa 그래 ingat. 두 번째 보는 방준동. And then secondly, Lalu yang carry out kedua, the ark movement buatlah where you see. 왜냐 pergerakan 오만 걸 bahtera 전부 다 있으니까 망할 거야. di mana kita bisa Because melihat. you see with your eyes all the Karena incorrect, the semua things hal yang that kita are- lihat dengan mata kita adalah hal-hal fisik saja. You must cut them off. Oleh You sebab must itu kita block harus them out. hancurkan itu. 여러분이 모든 걸 딱 말씀으로 확인하셔야 돼요. That's why you need Itulah to have sebabnya time to kita confirm memerlukan waktu everything untuk with the God's word. merenungkan firman 반드시 Tuhan. 말씀이 뭐라 말씀을 확인하셔. So always see God's word. Supaya what God's word setiap waktu kita say, melihat 성경을 firman Tuhan 확인해라. confirm dan the kita things with the God's word. mengkonfirmasi semuanya melalui firman Tuhan. 그거는 싫어. 왜냐면 오만 잡다가 다 막 정보를 가지고 전부 보고서 그걸 하는데 우리가 말씀 보는 시간 없다. We do hear all such of things. Dan We do see all dengan such of telinga things, kita, but we kita don't mendengar confirm segala this with sesuatu God's word. yang bukan firman Tuhan. Oleh sebab itu And also your mouth, you must. 이번 kita harus mulai mendengarkan through firman your mouth Tuhan. you must- Juga dengan mulut 말하는 kita 방준. menyatakan So firman through your Tuhan. mouth, you must have this ark movement. Jadi melalui where you mulut speak. kita pun kita harus melakukan How do pergerakan you carry out bahtera. this ark movement? Jadi where you bagaimana speak? kita melakukannya? Through meditation. Melalui meditasi 목사의 atau 말이 merenungkan. 성경 원어는 읍절이다 이런 뜻이에요. So meditation means you 그렇죠. speak in Meditasi small artinya voice. kita merenungkan 읍절이다. tentang 이게 Tuhan. 묵상이다. So you read or speak in small voice. That's meditation. Kita membaca dan bersuara firman That's why Tuhan. when you look at the Jewish people, they always mumble. Itulah sebabnya and kalau they- kita lihat orang-orang Yahudi ketika mereka baca Alkitab, mereka baca dengan bersuara. Bahkan sampai mengetok-ngetok kepalanya ke tembok. When I had a chance to enter into Jewish synagogue, Dulu ketika then the pendeta parents and ada the children, kesempatan they always pergi sit ke together and then they recite sinagog, the tempat scrolls ibadah always orang together. Yahudi, mereka baca Alkitab dengan bersuara. 전에 구절이죠, 구절. Before this Bible was being written, then it Dulu was sebelum Alkitab itu ditulis, 잊으면 안 돼. sebelum 안 잊었거든. mereka bisa punya Alkitab di tangan mereka. Mereka itu sampaikan Alkitab dengan cara dibacakan. or recitation. 그 묵상을 포럼하는 거. Jadi bagi kita pun kita harus Have meditasi tentang firman. 단 10분이라도. even if just for 10 minutes. Meskipun hanya 10 menit bagi kita, pagi hari, siang hari maupun malam hari. So for our remnants, when you open your eyes, at least 10 잠자기 minutes. 10분. Juga bagi 10 para minutes before remnan you go to anak-anak. 혼자 Kalau 물에 baru 빠진데 bangun 혼자 pagi hari, 10분. And when you are renungkanlah alone, firman. then Betul. just 10 Juga minutes ketika to do. sedang 이걸 sendirian, 10 차단시켜야 menit 돼. 이 renungkanlah firman. 차단시키면 다 들어. You must block out all Kita the harus worldly things or menghancurkan physical dan things menghalangi that segala comes through hal-hal you. duniawi supaya jangan mempengaruhi kita. Have you heard this term petabyte? Saudara sudah pernah dengar istilah ini petabyte? 정보를 저장하는 용량을 말해. Petabyte means the capacity Petabyte you itu artinya store all the petabyte information in your Kapasitas brain. penyimpanan data 1 petabyte, how big is the yang capacity? sangat besar. 다 들어보세요. 5천억 페이지 So 분량을 listen to 보고 this. 1 페타바이트.
So its Jadi capacity 1 same as the petabyte five- itu sama 500 dengan mi- 500 500 billion miliar 여러분 책 data. 한 페이지 있잖아요. 그 글자 5천억 페이지. So you see in one page you see many letters, right? But Jadi it's contohnya 500 satu billion halaman pages. kertas kita 페타바이트. menyimpan banyak, 페타바이트. It can be data. stored. So it tapi we call 1 this a 1 petabyte itu petabyte. bisa menyimpan Salah, 500 iya. miliar halaman. 1년 연간 얼마만큼 이 들어가느냐? Then in humans Lalu brain, bagaimana then dengan per otak year, manusia? 과학자가 말한 거예요. Otak manusia dalam 1 tahun dia bisa how much menyimpan information can enter? dia bisa So, menyimpan according to scholars, 300.000 petabyte data. 1년에 내 우리가 들어가는 것이 30만 페타바이트. 300,000 Jadi petabytes. 1 tahun can manusia enter bisa our menyimpan brain. 300.000 petabyte data dalam otaknya. 보고 들어가면 전부 내는 막 So all the things you hear, you Jadi see, semua hal yang you kita dengar, yang feel, kita lihat, all enter itu into your semuanya brain. masuk ke dalam otak kita kan. Then let me ask you this. Pendeta mau tanya, 과연 여기에 복음은 얼마 들어가나? Then among dari all the things you semua hear, hal yang you kita masukkan dalam you otak see, kita, you berapa see, persen yang adalah those Injil? enter into your brain, then Berapa how much of persen God's yang word adalah enter you? firman Tuhan yang masuk dalam otak kita? How much of the gospel enters you, and although how much Berapa of the spiritual persen truth hal-hal enters you? rohani yang kita tanamkan dalam otak kita? 5만 개 들어가서 각이 뿌리쳐져. But you have imprudent Kalau nature kita hanya in, menanamkan all the dan incorrect things or other things in the memasukkan gospel. hal-hal yang lain, hal-hal duniawi ke dalam otak kita, lalu How apa can yang you terjadi? overcome the world Bagaimana with mungkin this? kita dapat 이 사단이요. melampaui dunia 문화를 가지고 완전 쳐서 atau 내면 다 잡아. So look at this. menang Satan atas utilizing dunia. the culture really Jadi completely lihatlah ini, conquer and setan dominated memakai all the youth budaya in this world. untuk benar-benar melemahkan 제가 saudara. 알고 한 건 아니요. 나는 복음을 완전 각이 뿌리쳐야 된다. 그러고요. So, 그렇죠. but I always say that Tapi we pendeta must selalu have katakan imprudent nature in bahwa this gospel. Kita harus menanamkan dan 높여 이해 못하니까 menjadikan 계속 가면 berakar di dalam Injil diri Without kita. even realizing this, but I knew about this. So that's why I always say that you must have imprudent nature Saudara in mungkin this tidak gospel. So menyadari hal ini, continue, tapi I give pendeta lecture tahu. about Oleh sebab itu pendeta selalu mengajak kita semua untuk menanamkan Injil, berulang-ulang dengan Injil. 학장들하고 막좀 목회 거의 주제 아닙니까? 막한 50명 들어왔더라고. So even yesterday Bahkan during the training kemarin with the Indonesian ada team, the pelatihan deans, dengan even the orang-orang seminary Indonesia. presidents, Di sana the- ada ketua-ketua STT dan para dosen. Mereka semua bergabung. 높여가지고 왔냐고. 왜냐 신학자들이니까 딱 알아듣잖아요. 예. 학자들이니까. So there is a reason that these people, Tapi the ada dean of the alasan seminaries, kenapa the reason they ketua-ketua like me, STT because dan I para give dosen ini intensive training about the mau gospel. bergabung karena pendeta berikan pelatihan bagi mereka. 잘 안 하니까요. 매일 보면 도표 매일. 우리 좋은 시간이 오세요. 사모들이 맨날 보면 도표 돌아보면 계속 그래. 왜 맨날 보래. 나는 그냥 뭐 보다 알아 그냥 오케이. Probably the remnants here in Korea, they Lalu don't do this or they don't mungkin, understand this, but the para remnants in remnant overseas anak-anak countries, di for sini example, tidak Pastor mengerti. John Signy and his wife, and Tapi also other Para pelayan di overseas luar workers, negeri, every day they grow pendeta child. John dari India dan beberapa So, orang yang think to lain, yourself, how much of the gospel mereka enters your setiap brain? hari menggambar diagram Injil dan jalan keselamatan. We say, Lalu bagaimana dengan kita yang ada di sini? what kind of person he is 의식 있는 거다. when he dies. Kita harus melihat orang seperti apa ketika kita akan mati. If the person is in unconsciousness, Kalau orang itu 자기 level, 뜻도 나는 then 게 menjadi tidak sadar, 맨날 어릴 때부터 불러놓으니까 menjadi koma, 저다 자기도 모르게 나오는 거예요. then being unconscious, maka dalam kondisi tidak sadar itu, 요가도 부릴 때 그게 돼가지고 막 지도 나올 거예요. so without being conscious, but unconsciously things come out. dalam That's the kondisi truth tidak sadar, themselves. segala hal yang tertanam dalam diri kita akan keluar, akan kita 이런 katakan. 문화 속에 시대가 마지막 가면 말씀은 반드시 이럴 수밖에 없는데요. 지금도 그렇잖아요. 이거 차단할 시간을 내가 요만큼 안 가진다면 절대 살아 못 이래 살아야 돼. If you truly understand the Kalau culture kita of this age bisa and also mengerti what bahwa is this age is budaya like, di then dunia ini you must have this adalah time budaya to cut off and berhala, block out the budaya culture of this kegelapan. age, Maka kita harus mengerti bahwa kita harus keluar dari budaya seperti especially itu. for our remnants. Secara khusus bagi anak-anak kita. 시대마다 복음 없어진 이유가 있다. 그럴 수밖에 없어. 지나면 없애버려요.
So that's why we can see Itulah the reason sebabnya that every age kita why this bisa gospel melihat disappeared. setiap zaman kenapa Injil itu hilang. 여러분은 계속 있으면 이렇게 따라오는 것이 그때부터 여러분 나도 모르 성경 출판. But if you continue to Tetapi carry kalau this kita art movement, then bisa terus melakukan what pergerakan follows is bahtera this. secara pribadi, maka Tuhan akan It's the memulihkan filling of the kita, Holy Spirit. You will memberkati become the kita son dengan and kepenuhan filling of the Roh Holy Kudus, Spirit. maka kita akan mencapai puncak. 근원적인 힘이 딱 생겨. Then you will have this fundamental strength. Puncak di mana kita memiliki kekuatan yang tidak terbatas, kekuatan You fundamental have dari this Tuhan. fundamental strength, and 경쟁하지 without 않고 fighting, 이깁니다. Kalau kita memiliki kekuatan fundamental dari Tuhan, maka tanpa berperang pun kita and pasti without menang. compromising, you Tanpa- can revive them. 자, Tanpa bertarung pun kita And bisa then you will have mengalahkan. the wisdom coming from heaven. Dan kita juga akan menerima hikmat dari surga. 어를 능가한 지혜다. It is wisdom that 스승을 능가한 지혜. transcends the Hikmat yang teacher melampaui of segala ajaran di dunia ini. 이러면 여러분도 모르게 오직 유일선 재창조의 응답이고. and without you Dan realizing tanpa it, you will kita have this sadari, answer tapi of pada only akhirnya kita akan newness and new menikmati creation. berkat ini. 24, 25 영원. After that, you will have also this answer 24, Berkat 25, yang and eternity. Hanya berkat yang unik dan Keren, berkat yang penciptaan Keren. kembali. 안 할래도 Berkat 24 jam, 미치는 길. 25 jam bahkan sampai After kekekalan. that, even though you don't want to receive, but God will Bahkan give you meskipun the kita ability, tidak mau terima the sekalipun, tapi economy Tuhan of akan light, the selalu blessing of memberikannya. throne. 그러면 The 우리가 the Akan economy kita of akan throne. menjadi 이 terang 사실을 bagi banyak orang. 1천만 제자의 세운 리더가 되고. Then, in order to save 2,000 Dan nations, supaya we untuk will menyelamatkan become 237 bangsa, the leader, kita akan leader menjadi of the 10,000. pemimpin bagi banyak orang, pemimpin rohani bagi banyak orang, We will become the 10,000 leaders. pemimpin rohani bagi puluhan ribu orang. Noah was one individual who did that. Dan Nuh adalah seorang pribadi yang seperti ini. 하나님이 축복한 Dia adalah pribadi yang Because luar God biasa. blessed him. 어떻게 120년 그렇게 했어? So for 120 years, Jadi selama he built the 120 ark. tahun Nuh membangun 문화를 bahtera. 말해 문화. How can you overcome the culture of the Bagaimana age? mungkin bagi kita dapat melampaui budaya? Yeah, because look Seperti at people Nuh. around you, they all live Nuh in pada same manner. But tahun-tahun how itu, can you? budaya orang lain itu menertawakan dia ketika dia membangun bahtera. You can pretty much imagine that Noah had been ridiculed Kita harus bisa by the membayangkan people bagaimana so Nuh much. itu diketawakan oleh 그한 orang 사람 lain. 때문에 복음이 전달되는 거예요. But because of this one Tetapi individual Noah, the melalui gospel satu was orang relayed. Nuh ini, Injil bagi dunia ini pun dipulihkan. May you understand this? Biarlah saudara dapat mengerti itu. 하나님이 뭐랍니까? 너를 위해 방주 만들어라. So if you do this, then God will Jadi do this to you. kalau kita Make an ark for yourself and for your bisa family. melakukan ini, maka Tuhan In order to akan preserve all the memulihkan lives kita. Tuhan berfirman, baik, bangunlah and bahtera bagi transformation dirimu of the sendiri. individuals 여러분의 will 가문을 take place. Jadi And you will also secara pribadi, transform your family line. You kita will harus menyelamatkan transform your diri secara posterity. pribadi, juga menyelamatkan keluarga You will kita. also Dan be kita able juga to harus menyelamatkan transform the world. generasi masa depan kita dan juga menyelamatkan dunia ini. 성경 마지막 And the last Dan Bible verse of ayat Genesis Alkitab chapter yang 6 terakhir yang verse kita lihat, 22. Kejadian 6 ayat 22. 노아가 그와 같이 하여 It says Noah Dikatakan did bahwa everything just as Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat It says seperti yang Noah did diperintahkan everything Allah just as God kepadanya. commanded him. Demikianlah dilakukannya. 한 사람들. So it was just one individual. Jadi di sini hanya satu orang pribadi saja. 한 사람. So to me, Tapi bagi always pendeta, I want to find one pendeta individual, selalu one person mencari untuk menemukan satu orang who seperti can ini. understand this. Orang yang what I dapat said. mengerti hal 요걸 ini. 준행할 사람 한 명은 남아. So one person who Satu can carry orang out what yang I said akan today. terus melakukan Just like apa yang Noah. Tuhan firmankan. So may you all of you Dan become biarlah that semua one saudara individual. menjadi satu orang seperti 모르는 Nuh. 인간들의 망할 인간들 조롱 소리 그거 들을 필요 없어요. No need to be, Tidak no need to be perlu afraid of 그럼 being 망할 놈 ridiculed by 소리인데 others, 뭐 the words of others. Tidak perlu berdoa Because dengan they are the people who will perish. kepahitan akan kata-kata orang lain. Karena orang lain mereka tidak mengerti. 내가 왕따 당하는 구별된단 말 아닙니까? 내가 저 살려줘야지. 그래야 저 불쌍한 것들. Being ostracized or being outcasted by others, no need to be afraid of Kita ditekan oleh orang lain, kita
diejek oleh orang lain. Tidak perlu kita mengalami kepahitan akan hal itu. Of course, when only you understand about Tentu this saja, hanya gospel, ketika what kita Noah mengerti did, then you can Injil, say maka like kita that. akan dapat Otherwise, you melakukan will be sama afraid. seperti Nuh lakukan. 지금 코로나 때문에 경제부 좋잖아요. 혼자 있어야 돼. 아, So because of Dan COVID-19, you hari are ini isolated, karena right? So it's such a good opportunity for you. corona sehingga 그러니까 지금 좋다. 우리 ibadahnya 교회가 online, tapi 진짜 sebenarnya 신뢰할 교회는 menjadi 왜냐? lebih baik bagi 하루 saudara. 새벽이다. So it is true that our church is a church that can save 시간이 the 안 world. 맞으면 Jadi 괜찮아. 혼자 하면 kenyataannya Because we gereja pray ini 3 times a menjadi day. gereja yang benar-benar If you bisa don't match, berdoa the 3 kali time with sehari. our prayer time, then you can just do it alone. Let's pray. 하나님 Mari kita 감사합니다. berdoa. Thank you. Tuhan, kami mengucap syukur. 방주 운동하게 하고 Help us to Tolonglah carry out kami our untuk movement. melakukan pergerakan bahtera. 나를 살리고 가문을 살리고 세계 살릴 방주 운동하게 하고 So carry out our Biarlah movement to kami save dapat melakukan myself, my pergerakan family, bahtera and the untuk world. menyelamatkan diri kami, keluarga kami, dan dunia ini. In Lord Jesus Dalam Christ's nama name Tuhan we Yesus pray. kami Amen. berdoa. Amin. 찬송가 184장 찬양 드리고 조상희 장로님 나오셔서 봉헌기도 드리시겠습니다. 주님, 지금도 노아의 때와 똑같이 하나님 눈에 보는 것, 듣는 것, 말하는 것이 창세기 3장의 유일한 문제인 것을 믿습니다. 하나님, 이 유일한 심판 앞에 오직 그리스도로만 피할 길이 오니 하나님, 우리가 듣는 방주운동, 보는 방주운동, 말하는 방주운동이 우리의 한 주간의 삶을 사로잡을 수 있도록 역사하여 주옵소서. 우리가 하나님께 은혜 입은 자이오니 이 그리스도의 말씀을 날마다 해답되신 그리스도를 우리가 누리게 하셔서 노아와 같이 은혜 입고 소명을 받았습니다. 하나님, 하나님의 말씀을 다 준행한 노아와 같이 나의 삶 가운데도
오직 말씀의 근원 대신 그리스도로만 하나님 24시 나를 사로잡을 수 있도록 축복하여 주옵소서. 그리하여 빛의 경제가 회복되어 237 치유 서밋 성전 건축에 다 드릴 수 있는 그런 축복이 우리 삶 가운데 임하게 역사하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 목사님 광고와 기도로 예배를 마치도록 하겠습니다. 목사님 나오셔서 광고해 주시겠습니다. 교회 소식입니다. 오늘 오후 예배는 237 RUTC 헌신이 진행됩니다. 예배 후에 3팀 모임이 있습니다. 다음 주 오후 예배는 237 성진건축 헌신이 드립니다. 이번 주 우리 주일학교 집중훈련 금토 있습니다. 그래서 금요 조장훈련 원내 기도회는 없습니다. 그리고 금토 이틀 동안 지난주 어제도 그저께도 했는데 이번 주 금토도 인도네시아 2단계 집중훈련 오후 6시에서 9시까지 진행됩니다. 그리고 토요일 날 우리 한 달에 한 번 한 3팀 집중훈련 오전 9시부터 오후 5시 반까지 진행합니다. 3팀 집중에 참여한 분들은 사전에 미리 우리 조성희 장로님인데 여러분 신청하시기 바랍니다. 인원 파악도 하고 팀을 하겠어요. 모든 성도가 다 참석하기를 바랍니다. 이제 이래서 주기성으로 예배를 마치겠습니다. 한 가지요. 중계대학원 그 신청을 지금 보니까 몇 분 했는 것 같은데요. 청강하시면 됩니다. 나는 다 마쳤다면 청강하시면 되고요. 그래서 다 등록해가지고 오후 예배 때 우리가 메시지 듣는 거니까 다 등록해서 듣길 바랍니다. 이래서 주기성으로 예배 마치겠습니다. 하시고
기도합니다. 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게 향해 드사 평강 주시기를 원하노라. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 하나님을 예배할 수 있는 자녀된 신분 건세 배경 축복하시니 감사합니다. 하나님 오늘 우리 예배를 받으신 줄 믿습니다. 우리가 믿음을 담아서 하나님 앞에 예물을 드렸습니다. 하나님 우리 예물도 받아 주시옵소서. 하나님의 영광이 나타나게 하옵시고 하나님 나라가 확장되어지고 237 5천 잘 살리는데 쓰여지도록 하나님 축복하여 주옵소서. 우리 모든 업이 237가 5천으로 연결되도록 축복하여 주옵소서. 237 치유 서밋의 성전 건축을 중이사오니 하나님이여 우리에게 이 성전 건축할 수 있도록 빛의 경제 회복시켜 주옵소서. 성경 경제 회복시켜 주옵소서. 237 치유 서밋의 경제 회복시켜 주옵소서. 연약한 성도들 오늘 예배로 치유되게 하시고 예배로 일어나게 하옵시고 예배로 힘없게 하옵소서. 한 주간 동안 가는 곳곳마다 하나님 말씀이 살아 역사하는 성취 현장으로 축복하여 주옵소서. 237 5천 정도를 축복해 주시고 재앙과 재난 중에 있는 나라를 위로해 주옵시고 빛을 비치는 시간 되게 하옵소서. 우리 렘넌트가 앞으로 올 후대를 미래를 알고 정말로 방준도 할 수도 축복하여 주옵소서. 코로나로 격리된 성도들이 하나님 오늘 향하여 집중하는 큰 은혜의 시간으로 축복하여 주옵소서. 회복의 시간 되게 하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 선생과 하나님 아버지의 무한하신 사랑하시고 성령님의 내주 동행 역사 충만케 하시고 이 시대에 오직 60만 남고 땅의 것만 남는 때 이 땅에 하나님 나라를 회복하고 이 복음이 237 5천의 복음의 끝이 오라는 언약 잡고 이 시대 살릴 주역이 될 우리 성교회에게 모든 성도들 가정과 직장과 사람 위해 우리 렘넌트들 위해 어려움 당하는 우리 성도들 위해 237의 많은 제자들 위해 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. 예, 오늘 삶의 패턴, 문화치유와 성령 충만 말씀 받았습니다. 184장 1절만 함께 찬양 드리겠습니다. 불길 같은 주 성령 강구하는 우리들 지금 강림하셔서 영광 보여주소서. 성령이여 임하사 내 영혼의 소원을 만족하게 하소서. 기다리는 우리에게 불로 충만하게 하소서. 네, 지금 이 시간 말씀을 묵상하며 편집, 각인하는 시간 갖도록 하시겠습니다. 이 시간이 최고의 성령 충만 시간입니다.